wana kamati ya sheria ya Seneti. Na katika spoti tutakujuza ni kwa nini mkufunzi mkuu wa klabu ya Gor Mahia Steve Polak asifiwa na wachezaji wake. Mtazamaji, dakika 60 za habari zinang'oa nanga sasa hivi, ambapo kumbuka zungumza nami kwenye 22047 ni arifu popote pale ambapo unatazama runinga TV47. Kauli yako nitakuwa naiweka hewani mitandao ya kijamii kwenye Facebook TV47 Kenya. Tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja, na vile vile kwenye mtandao wa Twitter @TV47KE @_CliffordKE. Tusonge mbele. Nyumba ya ghorofa 4 imeanguka katika kijiji cha Kabuku, Limuru asubuhi ya leo, iliyokuwa ikijengwa na ilikuwa karibu kukamilika. Kufikia sasa hakuna mtu yote ameripotiwa kupoteza maisha wala majeraha, kuona wajenzi hawakuwa wamefika wakati wa mkasa. Na kulingana na shirika la kuangazia majengo humu nchini, kwa ushirikiano wa maafisa wa kaunti ya Kiambu, wamefika katika eneo la mkasa ili kutathmini kilichojiri kutokana na ghorofa hiyo kuanguka. Mtazamaji, mbali na hayo, kwa mara nyingine mafuriko yamesababisha hasara ya mamilioni ya pesa katika kaunti ya Narok, huku wanabiashara walio katikati mwa mji huo wakikadiria hasara ya mali yao ambayo yaliharibiwa na mafuriko hayo. Joshua Sare anatupigia darubini zaidi kuhusiana na hali ilivyo katika kaunti hiyo ya Narok. Wanabiashara katika mji wa Narok wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya mvua inaonyesha eneo hilo kusababisha uharibifu wa bidhaa zao. Bidhaa za duka yangu ni zamana ya tuseme kama milioni 2 ama milioni 1.5, na tunashindwa biashara tutafanya vipi juu maji imeingia kwa maduka zetu. Hatujui nini tutaokoa ama nini imebaki. Tujui kama maji ingine zaidi itakuja tubomolee manyumba. Baadhi ya waliokumbwa na janga hilo wameitaka serikali ya kaunti ya Narok kuhakikisha mitaro ya kusafirisha maji imewekwa katika sehemu ambazo wanadai zimenyakuliwa katikati mwa mji huo. Tumefikiri ya kwamba hiyo tatizo limeisha, lakini tunaona ni kama halikuisha. Hii sehemu ambayo ilikuwa imepanuliwa inafaa iondolewe hizo nyumba, hiyo barabara itengezwe, hizo nyumba kama ni kubomolewa zibomolewe, maana ziko katika barabara ya maji. Kaunti hiyo ikiendelea kushuhudia viwango vya juu vya mvua, Gavana Samuel Ole Tunai amewaonya wakazi kuhamia sehemu salama ili wasipatwe na ghafla iliyowapata waasiriwa wa mafuriko katika kaunti ya Pokot Magharibi. Mahali unaona pengine mafuriko itapita ama mahali kwa sababu signal liko, afadhali urelocate saa hii kidogo, hii msimu ya mvua ikimalizika urudi. Hiyo ni afadhali kuliko kungojea hasara ama kupotesha maisha. Hiyo ndio ningeomba. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Tuzidi kusonga mbele mtazamaji, ambapo afisi ya mwanasheria mkuu inalaumu bunge la kitaifa kwa kutotekelezwa kwa ripoti ya tume ya haki na ukweli na maridhiano TJRC iliyotolewa tangu mwaka wa 2008. Hebu tupate taarifa hiyo naye mwenzangu Liza Mutuku. Akifika mbele ya kamati ya bunge la Seneti kuhusu haki na sheria chini ya mwenyekiti wake Seneta Samson Cherargei, wakili mkuu wa serikali Kennedy Ogeto ameelezea kuwa kutekelezwa kwa ripoti hiyo ni sharti bunge la kitaifa kuridhia jinsi ripoti hiyo itakavyotekelezwa.
Section 49(3), which is also pertinent, stated, implementation of the report of the Commission shall commence immediately after consideration of the report by the National Assembly. So implementation could only occur after consideration of the report by the National Assembly. That is what Section 49 states. Ogeto anaeleza katika kipengee cha 49 cha sheria kimeipa bunge la kitaifa jukumu la kujadili na kuweka wazi jinsi ripoti ya TJRC itakavyotekelezwa, akiondolea lawama afisi ya mwanasheria mkuu. Senate, in order to try and deal with this problem, the Senate may consider initiating amendments to the law in terms of Article 109(4) of the Constitution, which provides that a bill concerning county governments may originate from either the National Assembly or the Senate. The amendments, if effected, would give the Senate the authority to also consider the TJRC report and make its recommendation. Kwa upande wa wale waliowasilisha ombi hilo kwa bunge, Jacqueline Namuye na Bernard Wachira wanaelezea kuwa tangu mwaka 2008 wamekosa fidia licha ya ripoti hiyo kuipo sawa na Rais Uhuru Kenyatta kutenga shilingi bilioni 10 ambazo zinastahili kutekeleza majukumu ya fidia. In different tribes, and many of the women that we work with can actually testify. I have actually got a database of about 124 women specifically who were raped from people from the opposing tribes based on where they were living, and there were women, 53 of them as we speak right now, who got children from those rapes. And so far, right now, nothing has happened. We have never seen an implementation committee. Nothing. We have not been even invited to any of those meetings where we can maybe articulate our issues. Kadhalika, Ogeto akijibu maswali ya kamati hiyo ameweka bayana kuwa afisi ya mwanasheria mkuu ina mamlaka yote kupunguza bajeti ya mahakama, akieleza kuwa kila idara katika serikali ilipunguziwa mgao wake na sio tu mahakama. We also wish to note, Mr. Chairman, that in our letter of 13th November 2019, we did request the committee through the clerk of the Senate to provide us with details on the specific issues that we were expected to address on this matter, given, as noted above, that much budget making and formulation is a function of the National Treasury and planning. Aidha, amedokeza kuwa jukumu lao linaishia pale wanapowasilisha bajeti na kutetea mbele ya kamati ya bajeti bungeni, akiweka bayana kuwa tume ya mahakama GSC ilihusishwa kabla ya kupunguziwa mgao wake. There were consultations within government. Of course, there was no specific request made to the Office of the Attorney General for an opinion, but I do know that there were consultations within government. And when I say government, it was all of government. The Office of the Attorney General was involved, Treasury was involved, even the Judiciary was involved. Tangu kutolewa kwa ripoti ya Tume ya Haki, Ukweli na Maridhiano mwaka wa 2008 bado haijaweza kutekelezwa, ufunguo wake ukisalia kwenye bunge la kitaifa. Lakini swali ni je, ni lini haki itatendeka? Elizabeth Mutiko, TV47, majengo ya bunge. Elizabeth Mutuku, shukran sana kwa taarifa hiyo yako, lakini ni jambo la kusikitisha kuona idara zote zikirushiana lawama. Manake ni jukumu la idara hizi mbili kufanya kazi kwa pamoja na kuhakikisha kwamba hizo ripoti zinatekelezwa. Mbali na hayo, huku hospitali nyingi humu nchini zikitafuta njia ya kupeana huduma za hali ya juu kwa wagonjwa wao, hospitali ya Mama Lucy imezindua njia mbadala ya kudhibiti foleni hospitalini humo kwa njia ya kidijitali. Mwenzangu Lydia Gashomo alifika katika hospitali hiyo na kuona uzinduzi huo uliofanyika leo. Hospitali ya umma ya Mama Lucy Kibaki kwa ushirikiano na wakfu wa bima ya UAP Old Mutual pamoja na benki ya Faulu imezindua mashine za kudhibiti upangaji foleni katika hospitali hiyo.
Akiongoza hafla uzinduzi wa mashine hizo, gavana wa Nairobi Mike Sonko amesema kuwa mashine hizo maalum zitawasaidia wagonjwa kupata huduma kwa haraka. Kulingana na Sonko, kaunti ya Nairobi itashirikiana na hospitali ya Mama Lucy kuhakikisha shughuli zake zinaendeshwa bila tatizo lolote. As a county government, we are determined to take health services to a higher level than we found it. We thank all our partners for their collaborations and support. In particular, let me thank in a very big way the management of Old Mutual for the noble support in this particular project which we are fully financed. Mwenyekiti wa hospitali ya Mama Lucy Joe Akech amesema mashine hizo zitasitisha shida ambazo wagonjwa hupitia. So when we approached our partners, Old Mutual, we are very happy indeed and very much willing, and of course already they have done it, to bring in the queuing system, which of course is now going on very, very well and going on smoothly, and we do not have any hue and cry of the patients who are coming, because before it was a question of, I came in first, you cannot go before me. So that squabble is no longer there, and that is because of the good support that we have been given with by Old Mutual. Kando na hayo, afisa mkuu mtendaji wa bima ya UAP Old Mutual, Peter Mwangi, amesema kuwa wataendelea kufadhili miradi mbalimbali hospitalini humo ili kuhakikisha huduma zifaazo kwa wananchi zinafikiwa kila kuchao. Our engagement with hospitals such as Mama Lucy and the Kenyatta National Hospital and the referral hospital in Eldoret, we have been able to support institutions that provide services to about 280,000 patients. So we are committed to continue to be a good partner and a good friend to Mama Lucy, and we think that today marks an important step in the journey that we've been having with this institution. Wagonjwa katika hospitali hiyo wamepokea uzinduzi huo kwa furaha kubwa. Naona hiyo mashine iko sawa. Kama sasa tumekuja kwa muda kidogo, tumetibiwa, sasa tunajitayarisha sasa kwenda nyumbani. Hospitali ya Mama Lucy wahudumia wagonjwa zaidi ya 1,000 kutoka hapa jijini Nairobi na pia kaunti tofauti. Uzinduzi wa mashine hizi utasaidia hospitali hii kuwahudumia wagonjwa wengi zaidi. Lydia Gashomo, TV47, Nairobi. Safi, shukran sana mwenzangu Lydia Gashomo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni dakika 14 baada ya saa 3 usiku. Upeo wa TV47 unachukua mapumziko kwa dakika chache zijazo, lakini kumbuka 22047 nambari yangu ya rafa hapa studioni, bila kusahau mitandao ya kijamii TV47KE @_Clifford KE, kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya. Matangazo haya yanapeperushwa moja kwa moja tovuti yetu maridadi ya tv47.co.ke. Tuende kwenye mapumziko, usibofye kidude. Ekalena Ekabase. To get the best odds and quick payouts, SMS Eka to 29232. Dial *297# only at ekabet.com. Gambling can be addictive. Engage only for recreation, not for income reliance.
Mtazamaji, nazidi kukufahamisha taarifa ambazo zimegonga vichwa vyetu vya habari siku hii ya leo ya tarehe 28 mwezi unavyozidi kusonga mbele na kutamatika, ndivyo nazidi kukufahamisha ni taarifa zipi zinagonga vichwa vya habari kutoka kaunti zote 47. Sasa mtazamaji, ikiwa tu ni siku moja baada ya kutolewa kwa ripoti ya BBI, wabunge kutoka mirengo mbalimbali ya kisiasa wanaendelea kupiga upato wakihimiza Wakenya kusoma kabla ya kutekelezwa kwake. Wakiongozwa na mwakilishi wa kina mama kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, Gonjiri wa Mbogo wa Nyeri mjini, Joshua Kutuni wa Cherangani, mwakilishi wa kina mama wa Fatuma Gedi, miongoni mwa wengine wanasema kuwa ni jukumu la Wakenya kuwasilisha maoni yao katika vipengee visivyowaridhisha. We urge all Kenyans to read this report for themselves. We especially note the tax holiday proposal for youth-owned businesses, Biashara Mashinani policies, the Buy Kenya, Build Kenya proposals, the one man, one vote. We want to urge Kenyans to be very vigilant to ensure that the process of the BBI, the report that was launched, they read it for themselves so that they continue being players in this process. There's a very big temptation right now for those of us in Parliament to want to take this report and to now take it to Parliament and debate it only in Parliament. Ripoti hii haitakuwa ya wanasiasa, lakini itakuwa ya mwananchi. Tunataka mwananchi apewe nafasi aisome. Kauli atakayokata mwananchi ndio kauli sisi tutasimama nayo. Wakizungumza katika majengo ya bunge, wabunge hawa wametaka wanasiasa kutoingiza siasa katika ripoti hii na kuwa wakweli kwa wananchi. We want to urge especially our colleagues, political elite and politicians, to be very careful not to now get carried away by the temptation of wanting to take over this process that Kenyans have been part of and brought to this point. So all these issues you hear about people saying we want it to come to Parliament so that we do this and this, I think that is diversionary. Let us focus, let us comply to what we agreed yesterday, that this process has to be people-driven process, which is inclusive. After that, if there is need for it to come through the referendum, then we are ready for referendum. We are saying as parliamentarians, yes, we will debate this report within the House, but this report belongs to the people, and the people are the ones who are going to make the decision. So there's been no way that we can say that now we can take over the report from where it has reached and implement it ourselves. It has to continue being owned by the Kenyan people, and it has to be determined and worked on by the Kenyan people all the way to the end. If we are going to make changes, the Kenyan people must be the ones who decide how those changes are going to be done, when they will be done. Kuhusiana na swala la kutofuata itifaki katika uzinduzi wa ripoti hiyo jana, wabunge hao wanaeleza wale waliokwazwa na mfawidhi Junet Mohamed hawakuwa wanaunga mkono ripoti hii ya BBI tangu mwanzo. Leo tulikuwa tunamsikiza Murkomen, alikuwa anammislead watu. Akasema ati kimepangwa program, wale watu wameongea ni embrace na kieleweke. Hakuna embrace, hakuna kieleweke pale. Kwa nini unataka kuongea kama wewe mwenyewe you don't believe in that document? Ulikuwa unasema beba baba Ikulu, sijui Blue Band Initiative, sijui yeye mwenyewe alikuwa anasema haitapita Senate mpaka Raila Odinga aombe msamaha wa Kenya. Sasa wewe mwenyewe una ile uchuki. Vizuri nilikuwa umealikwa vizuri, sikiza program ifanywe, kwa maana kila program iko na taratibu yake. Kadhalika kwa upande wake mwakilishi wa kina mama kaunti ya Lamu Ruwaida Mohamed ameonekana kuwa na msimamo tofauti na wabunge hawa, akitaka swala la kugawa rasilimali kwa misingi ya idadi ya watu kutupiliwa mbali. Sisi watu wa Lamu hatuwezi kuunga mkono one man one vote, kwa sababu watu wa Lamu tuna unique challenges. Katika hesabu ya census tuko 143,000 kaunti nzima, na hiyo wajua watu wakikaa Nairobi wakiangalia makaunti zao kisha watu waeke sheria zile wanazotaka kwa wafaidi wao, sisi tutaumia zaidi. Nikiripotia TV47, jina langu Elizabeth Mutiko. Haya mtazamaji, hebu nifahamishe kwa umeweza kusoma ripoti hii ya BBI. Je, umeweza kuisoma? Zungumza nami kwenye 22047 kwenye mitandao ya kijamii @TV47ke @_Clifford ke, kwenye mtandao wa Facebook ni TV47
kama vile Emmanuel Simiyu anasema kwenye mtandao wa Twitter. Hiyo news naipokea kikamilifu sana nikiwa maeneo ya Kihoto na Ivasha katika mtandao wangu wa Twitter handle nikitumia simu yangu ya mkononi. TV47 iko loud and clear. Shukran sana Emmanuel Simiyu kutoka eneo la Kihoto na Ivasha. Tusalie papo hapo kwenye suala la BBI na chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini na tawi la Bungoma limeunga mkono mswada wa BBI uliozinduliwa hapo jana naye Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa chama cha ODM Bwana Raila Odinga. Tupate taarifa hiyo. Mwenyekiti wa chama hicho tawi la Bungoma Ken Nganga anasema wazo la Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga kuunganisha Wakenya kupitia BBI lilikuwa la kufana, na hii ni njia mojawapo ya kumaliza siasa za ukabila nchini. Kwa wanasiasa wetu wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba waliwaza zaidi ya ubinafsi wao, wakaona kwamba watengeneze nchi hii. Na kama vile hata Mheshimiwa Moses Wetangula alisema ya kwamba Kwame Nkrumah alisema fix ye the political kingdom and the rest will fall in place. Ni kumaanisha kwamba ni wanasiasa wetu wamegundua kwamba wao ndo hulete michafuko katika nchi hii, na kwa sababu wamegundua kwamba wao ndio husababisha mambo haya na ni wao, ni jukumu lao tena limekuwa kwamba watafute suluhisho. Sisi kama walimu tunawaunga mkono. Awali katika mwaka 2007 kulishuhudiwa siasa za baada ya uchaguzi, na Nganga na imani kuwa kupitia mswada huu sasa Wakenya wataungana pamoja. Kinyume na makadirio ya wengi kuwa BBI iliashiria rais atakuwa anachaguliwa na wabunge, sasa ni afueni kwa wakazi wa Bungoma, na Nganga anasema swala hilo litaimarisha maslahi ya walimu. Na kwa hivyo tunatumai kwamba rais pia pamoja na zile commissions ambazo zinahusika zitakuja kuweza kuelewana pamoja na sisi, ili kwamba we stop the rain ambayo ilianza kutuchapa na tukaanza kuyumbayumba. Kwa mfano sasa katika hii BBI kuna nafasi ambapo commissions zote hazitakuwa na chief executive officer hatakuwa, na wale ambao watakuweko kama commissioners watakuwa ni part time, hawatakuwa full time. Kwa hivyo mtu kuonea mwingine na kudhani kwamba hapa ni kwako, yani kujaribu kumiliki sehemu, kama vile sasa wale viongozi ma CEOs ambao wanamiliki ma public commissions kama Teacher Service Commission, Parliamentary Service Commission, na mambo kama hayo, they want to, wanabinafsisha, na hiyo si sawa. Kwa hivyo kama watapewa nafasi ya kuhudumu, watawajibika kwa watu ambao wanaohudumia, na hiyo ni sawa. Sasa sisi kilichokuwa kinatupa changamoto na sintofahamu ilikuwa ni kwamba tunadhani rais atachaguliwa na wabunge. Nakumbuka juzi wakati wa sakata ya miwa, baadhi ya wabunge nasikia walikwenda chooni wakichukua shilingi 10,000 na mambo kama hayo, ili kwamba waweze kupiga kura on kusaidia ama kupinga mswada ule bungeni. Na kwa hivyo sisi kama chama, kama walimu, tunataka tuone kwamba nchi hii ina amani, uchumi unaimarika, maisha ya watu wa Kenya haswa walimu pia yaende sambamba kama watu wengine. Why would the president be elected, elected by parliament? It is we tunajua, come to me, tell me, wewe utafanyia wananchi nini? Hata hivyo, wapo wakazi wa Bungoma wanaokinzana na swala hili, wakidai kuwa pesa zilizotumika kwenye mswada huo zingetosha kufufua viwanda nchini pamoja na kuwapa vijana kazi. So I think the best thing serikali ingechukua hii pesa ambayo imekuwa request, watu wakaa kwa mahoteli kubwa kubwa, kutembeza magari kubwa kubwa, kukunywa mafuta mingi, hii pesa ingesaidia kufufua viwanda ambazo zimeanguka, hata hii pesa ingepelekwa Nzoia. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwango. Sasa mtazamaji, kubalehe kwa mtoto wa kike ni swala tata ambalo limetajwa kuathiri elimu ya mtoto wa kike pasipo na ufahamu au mtaalam anayeweza kugundua hali hiyo kwa mapema na kumpa nasaha mtoto wa kike anapokuwa shuleni. Mwenzangu Boniface Barasa kutoka kaunti ya Trans Nzoia ameweza kuangazia taarifa hii kwa mapana na marefu. Hebu tuipate kwa undani. Ni katika mtaa wa Bishop Muge, kilomita 5 hivi kutoka mji wa Kitale, ambapo tunakutana na Debra Nyancha aliyetainiwa mwaka huu kwenye mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 wa KCPE, akisimulia aliyomsibu alipojipata kwenye mtego huo
wa Kubalehe. Onyancha ameiarifu runinga hii kuwa hali hiyo ilimfanya kuhofia na kuogopa walimu wake pamoja na wazazi, hivyo akiishia kujitenga na wenziwe shuleni. Kwa kiasi fulani, hali hiyo ilichangia kudhorora kwa masomo yake. Like a girl, I faced a lot of challenges. Like now, when I reached a certain stage, nikaanza kuogopa walimu, my parents too, and that affected my performance in school because art in class, no concentration, fearing other students, my parents too, my teachers. Na hali hiyo ilipomlazimu binti huyo kuvunja ukiwa na kupasua mbarika kwa wazazi na walimu wake, aliweza kupata nasaha na kuridhia mabadiliko ya Kubalehe. Hivyo ikawa heri na afueni kwa kubadili mtazamo wake na kurejelea hali yake ya kawaida masomoni, huku Debra akiandikisha alama 411 kwenye matokeo ya KCPE yaliyotolewa hivi majuzi na Waziri Magoha na kuwa miongoni mwa wanafunzi waliotia fora katika shule ya Lamplighter mjini Kitale. Again, when I came to nilianza tena kukua my physical changes, I was so much afraid that acha ningevaa vitu kubwa so that no one could see nimeanza kugrow, but my parents wakaniongelesha telling me that it was normal, but for me it wasn't normal because when I was in, I think, class 5 or class 6, that's when I started growing, and I could look at other girls, other people in class, they were not growing, ni mimi peke yangu, so I could fear, even some people could make fun of me, but I was so much open to my teachers, nikawaambia, and they talked to me, na nikakuwa tu hivyo sawa. And for me, I want to be a lawyer when I grow up, and I really study hard because I don't want to be a mediocre. Kwenye mchakato mzima wa Kubalehe kwa watoto wa kike, wazazi wengi wamenyoshewa kidole cha lawama kwa kuwatelekeza wanao wanapojipata katika hali hiyo. Hasa wazazi wa kiume wamelaumiwa kwa pakubwa kwa kuwatwika jukumu kina mama. You can find most parents are so neglective, wachukuli maanani mambo kuhusu watoto wao. Watoto wanapofika katika hiyo hali, unakaisha chini mtoto yako, unamfunza jinsi ya kujitunza wakati anapoenda shule, hata kuwa na uoga. Wasasi wote, both parents, ndakana tukaite watoto na tuwalee katika njia hata ya Kristo, tuwalee vizuri. Utaona kwamba mtoto akishafika miaka kama 13, 14 akianza kubalehe, utaona mzazi wa kiume ni kama anaanza kuwa muoga kwa mtoto wake mwenyewe ambaye alizaa pengine. Na zaidi ya yote ninaweza kusema kwamba kitu kikubwa ambacho kinaleta hapa ni zile mila zetu ambazo pengine zilianza zamani. Mimi nashauri wa baba ambao wananisikia ama ambao wanatuangalia, wanatutazama, kuwa tushikane kwa pamoja ili tusiwe tunaachia mama majukumu ya kipekee. Hata hivyo, tumesema na afisa wa watoto shirika lisilokuwa la kiserikali la Linda Mtoto Eva Nyamogo, na amekuwa na haya ya kusema. Kifikia wakati wa kubalehe, tuweze kuwakumbatia hawa watoto kama wamama, ili tuone kwamba tumewafundisha vizuri na wajielewe, ili inapoanza wasiweze kushtuka. Kubalehe kwa mtoto wa kike kunapozidi kuwa kizungumkuti na kitendawili kinachohitaji kuteguliwa, kubwa zaidi kwa watoto wa kike wanachohitaji kufanya ni kuweka paruanja wazi kwa kufichua mbarika ili wakaweze kusaidika. Boniface Barasa, TV47, eneo la Kibagenge kwenye eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Mbali na hayo, mtazamaji, zoezi la kusajili makurutu KDF linaendelea kote nchini, wakilenga makurutu 3,000 huku vijana wakijitokeza kwa wingi kwa misingi ya kufanikisha zoezi hilo. Hilo zoezi lilizidisha makali yake katika kaunti ya Nyamira, ambapo baadhi ya vijana walipatikana na stakabadhi bandia. Vijana wengi walifika asubuhi na mapema katika vituo mbalimbali wakiwa na lengo la kufanikisha zoezi hili. Wengi walijikakamua vilivyo kwa madhumuni ya kuwajibikia zoezi hilo. Kando na kuidhinisha stakabadhi za vijana hawa, hapa kukosekana stakabadhi ushi, hali ambayo ilichochea baadhi yao kupigwa marufuku kushiriki zoezi hilo. Katika kata ndogo ya Ekerenya Nyamira Kaskazini, hali ilikuwa sawa. Kwa mujibu wa msimamizi wa zoezi hili, Bwana David Munuru, anasema baadhi ya vijana majina yao yalitofautiana kwenye stakabadhi zao na vitambulisho, ikiwemo baadhi ya changamoto zilizowakumba. We want to assure you that we are going to be transparent, free and fair. Zile changamoto sana sana tumepitia hapa, tumepata kwamba iko vijana wako na certificates zingine haziambatani na vitambulisho. Hii sisi kwetu hapa, it is free, transparent and fair.
for every candidate, and that's why we have said that we are calling each and every one of these candidates behind me here a chance to compete against each other so that we can have only the best joining our Kenya Defence Forces. Wakazi na wenyeji wa eneo hili nao pia walionekana kufurahishwa jinsi zoezi hilo lilivyoendeshwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Katika kata ndogo ya Nyamira Kaskazini, vijana 157 walijitokeza, ila msimamizi wa zoezi hili zima Bwana Munuru hakutoa idadi kamili ya vijana ambao walitajika kutoka eneo hili. Vijana waliojisatiti na hatimaye kubwawa walikuwa na maoni yao, wakijipa moyo wa kujaribu wakati mwingine. Hatuna namba kamili ile tunaweza sema this is the number, but ni wale watakuwa wamehitimu ama wamefikia ile inaitwa standards ya KDF. Nilifika by 6 asubuhi. Nilikuwa na lengo la kujoin KDF lakini ilikuwa ni bahati mbaya tukaingia. Kwanza walianza kuangalia documents, alafu baadaye tulienda kwa field kukauliwa. Baadaye wengine wakachauliwa, wengine tukabaki. Tumeridhika kabisa. Haida wasichana walijipata matatani baada ya kauli kuwa wangechukua wale wa kike. Christine Orango ni mmoja wa wasichana waliofika katika uwanja huu wa Ikerenyo na hatimaye juhudi zake zikafeli, akitoa wito kwa serikali. Sasa labda next year ndio tutaweza kupata namba nyingine ya wasichana, lakini kwa sasa tunachukua wa kiume peke yake. Nafikiri nilifika by 6:30 nilikuwa hapa kwa uwanja. Kufika kwa uwanja nilikuwa nimejiandaa vizuri, lakini walisema hawawezi wakachukua wasichana. Wakachukua tu msichana mmoja ambao alikuwa na training ya NYS. Niko na matumaini ya kwamba next round wanaweza chukua wasichana. Aidha, wengine walionekana kukosoa kikundi kinachojihusisha na usajili huu, wakisema kwa hapakuwa na haki, kauli ambayo ilipingwa vikali na wengi. Na wale wamefukuzwa na wachatoa ni nini imefanya wakatolewa. Kitu ya pili, naweza sema kuna njia zingine wengine wametumia kutafuta hii kazi. Zoezi vile imefanywa mimi sijaona vile imeelekezwa. Haiko genuine. Nilikuwa hapo mapema na asubuhi kabisa na nikashuhudia vile waliingia na wakaitana. Wale ambao walikuwa wanataka kujaribu kwa hii zoezi la leo waliitwa wakaingia ndani, na actually kulingana na zoezi ambao lilipita na hili na leo limekuwa la kuvutia sana, manake wamekuwa wakikagua vyeti pamoja na ID vizuri na tuchaona shida yoyote mpaka sasa hivi. Kwa hivyo ni pongezi sana, manake zoezi limeendeshwa kwa njia iliyo nzuri kabisa. Kwa njia hiyo wakazi wameshapikia pakubwa shughuli muhimu, kwani ni zoezi ambalo limeweza kuendeshwa kwa njia ambayo ni wazi kabisa, hasa katika eneo hili la Ikerenyo katika kaunti ya Nyamira. Kwa mujibu wa wakazi na wenyeji wa eneo hili, wanasema kwamba ni njia moja ambayo itaimarisha na ni njia moja ambayo inaenda kuimarisha usalama humu nchini. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Nyamira, mimi ni Vincent Onyancha. Basi mtazamaji, nilikuuliza maoni yako kuhusiana na ripoti hii ya BBI, iwapo umepata kuisoma ama kuchungulia tu ni nini kilichomo. Na kauli zenu nimeziomba kwenye 22047. Kuna mmoja hapa anasema kwamba ni Martin Wataveta, BBI ni poa sana sababu itasaidia vijana kwa ajira na tuna matumaini rais hataiangazia. Mwingine hapa ni Sami wa Moi's Bridge na kupata loud and clear wa Kenya, wacha tusome BBI tuelewe. God bless you all. Shukran sana Sami kwa kauli yako hiyo. Ni vyema sana mtazamaji uweze kuisoma kisha baadaye uweze tu kufanya maamuzi ambayo yatafaa taifa hili la Kenya. Lakini kwanza ni dakika 37 zimekatika baada ya saa 3 usiku. Ningependa sana tuende kwenye mapumziko. Kauli zenu zidi kuzituma kwenye 22047. Nitakuwa naziweka hewani kisha baadaye tutamaliza UpeoWaTV47.
Nazidi kukujuza taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari siku hii ya leo. Mtazamaji, kwenye upeo wa TV47 makala ya saa 3, mimi nafahamika kama Clifford Ndubi. Faith Cheptile anatafsiri matangazo haya kwa lugha ya ishara. Kaunti ya Kakamega kwa kutambua ongezeko la changamoto za mabadiliko ya tabia nchini na kuinua uwezo wa wenyeji wa Kakamega kupata fursa ya nishati, usalama na endelevu, huku likipunguza athari katika uchafuzi wa mazingira. Sasa kundi moja limeanzisha kawi safi ya nishati. Mulindi Keri anatuarifu zaidi kuhusiana na taarifa hii. Mkakati huo unachangiza kuhamia kwenye nishati safi, mbadala na endelevu kwenye kaunti ya Kakamega na vituo vya uhifadhi ikiwemo katika nyumba binafsi, maeneo ya jamii na vituo vya biashara. George Murila, afisa mkuu mtendaji wa Wakfu, ameeleza kuwa kwa kupanda miti za kiasili na kuhimiza jamii kutumia nishati mbadala utasaidia pakubwa kupunguza gharama ya nishati chafu kwa mazingira. Tutauliza wale expert wa energy kama Vivo na wengineo na other people who know what to do with energy, waje watusaidie. Tunafikiria hii majiko ambayo iko tunaita nini hii energy saving jikos, tunafikiria vitu kama gas inaweza saidia, lakini tunajua kawaida mwananchi anategemea kuni kupika. Yetu ni kuambia, ni kuelimisha, kuhamasisha that hata kama wakitaka kuni lazima watafute mbinu ya kupanda zile kuni kwa shamba zao wenyewe, wasije kwa msitu. Ukosefu wa nishati salama kumesababisha wenyeji wengi kutumia kuni au makaa kukidhi mahitaji yao muhimu ya nyumbani, wakati jamii na vituo mbalimbali vya kibiashara vikitumia mafuta ya dizeli kuendesha jenereta. Na vyanzo hivi vyote vya nishati vina gharama kubwa kwa mazingira na kifedha. Hata hivyo, Murila anaeleza kuwa kutia ua kwenye msitu wa Kakamega kutazuia hili kwa kiasi kikubwa. Hata sisi ndio tulikuwa tukifanya advocacy, watu waje watusaidie to fence hii forest, kwa sababu tushapeweka ile fence itakuwa vigumu watu kuingia, na kitu ya kwanza ukiingia utafanya ile madhambi ya kukata miti. So sisi tunasema ni vizuri, najua ni jambo kubwa ambaye inahitaji fedha mingi, lakini tunafurahia kwa sababu kaunti yetu imeanza ile safari. Mimi ningeambia watu watumie gas. Ile ni gas safi, Afrigas. Hautahitaji kukata mti ndio utumie hiyo gas, na ukitumia hiyo gas ya Afrigas utapata kwamba inakaa muda mrefu, na kwa hivyo hautahitaji kuja hapa msituni kutafuta mti na kupoteza masaa ukitafuta mti na kuharibu mazingira. Murila kadhalika anasema kuwa iwapo ua litazingira msitu wa Kakamega itakuwa hatua muhimu katika kuhifadhi miti zinazoweza kutumika katika utafiti wa kimatibabu, mbali na kutoa mazingira maalum kwa kilimo cha nyuki. Wakiweka itakuwa mbinu ambayo itawekwa hapo, ili ukitaka tumia mzito kupata dawa, ukitaka kupata asali, kutaka ile scientific plans ya kufanyia service ya research utapatiwa, lakini kukata miti hiyo ndio sisi tunakataza. Licha ya juhudi za kupanda miti katika msitu wa Kakamega, bado changamoto inasalia katika matumizi ya kawi. Familia nyingi zinategemea kuni na makaa katika matumizi yao ya nyumbani. Suluhu itakuwa ni ipi? Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa msitu wa Kakamega, mimi ni Mulindi Keri. Turejee papa hapa katika kaunti hii ya Nairobi, ambapo mtazamaji, kaunti ya Nairobi asubuhi ya leo imezindua kampeni ya kusambaza chanjo ya polio katika vitongoji vyote vya jiji hili. Chanjo hii inatazamiwa kufaidi zaidi ya nyumba 200,000. Zablon Masharia alihudhuria uzinduzi wa chanjo hii na anatuarifu zaidi. Ugonjwa kupooza almaarufu polio, ambao huathiri baadhi ya viungo vya mwili, ni ugonjwa ambao unatokana kwa kukosa kupewa chanjo hii, hususan watoto walio chini ya miaka 5, na ambao umekuwa ukikithiri sana humu nchini. Polio inasababishwa na virusi na usambaa kupitia kinyesi. Ndegwa wa Wamboi ameathirika na ugonjwa huu. Hapa anaeleza chanzo chake. Hii ugonjwa wa polio ilinipata nikiwa na miaka 4 tangu utotoni. Tangu siku hiyo naendelea tu na hiyo ugonjwa, na ni vile sikupata mtu wa kunipea chanjo. Dalili za ugonjwa huu ni kama kidonda cha koo, maumivu ya kichwa, uchovu, udhaifu wa misuli na mmoja kuonyesha dalili za kupooza kwa miguu. Kulingana na Lilian Mutua, mfanyikazi wa afya katika kaunti ya Nairobi, anasema kuwa wanajitahidi kusambaza chanjo hii kuanzia Jumamosi itakayokamilika tarehe 4 mwezi ujao. Ni vipi tutaweza kunufaisha hii chanjo yetu ya polio campaign
ili tuweze kufikia kila mtoto ambaye yuko chini ya miaka 5 hapa kwenye kaunti ya Nairobi. Tunajua pia katika hizo kaunti zingine 10 pia wanajumuisha vile, na tunajua kwamba hizi chanjo tumeshazipata hapa katika kaunti yetu na hizo kaunti zingine 10, na hizi chanjo zimepitiwa ukaguzi na kuhalalishwa na shirika la UNICEF na WHO ambao ni shirika ambazo zinasimamia maneno ya afya hapa duniani. Kwa hivyo hata wakati tunatembea tukipatia watoto tunajua kwamba hizi chanjo ziko salama. Ili kumkinga mwanao kutokana na ugonjwa huu, ni lazima kila mzazi afuate maagizo ya kuepuka ugonjwa huu. Mtoto ambaye anazaliwa kabla hajamaliza wiki 2 inatakana apate ile tunaita birth dose polio, na pia wakati anaenda clinic akiwa wiki 6 anapata hiyo ya kwanza. Akifikisha wiki 10 anapata ya pili. Akifikisha wiki 14 anapata matone ya chanjo hiyo ya polio, na pia anapata ile ambayo imekuwa introduced ya chanjo ambayo ni injectable polio vaccine. Na wakati unakupata utaweza kulemaa, unaweza lemaa sehemu za mikono ama miguu, na pia ikipata kupitia kwenye uti wa mgongo inaweza pia fanya mtu aadhirike na kuaga dunia. Zablon, Macharia TV 47, Nairobi. Michezo kwa hisani ya Ekabet. Ekelea na Ekabet. Safi mtazamaji, katika viwanja tofauti tofauti barani Europa mechi zinazidi kusakatwa za klabu za Europa, ambapo matokeo kuna baadhi ambayo yanapendeza na kuna wale ambao wamekereka. Lakini kwanza hapa nchini, wakiwa wamepoteza mechi moja tu kati ya mechi 10 za ligi kuu nchini, timu ya Mathare itaalika vijana wa Kakamega Homeboys katika mechi ya ligi kuu nchini KPL itakayochezwa siku ya Ijumaa ugani Kasarani kuanzia saa 7 mchana ugani Kenyatta, kaunti ya Machakos. Vijana wa kocha Salim Ali wanashikilia nafasi ya 4 katika msimamo wa KPL. Tupate taarifa hiyo, matazama picha hizo mtazamaji. First 11 netball na training tu nzuri. Mbali na hayo mtazamaji, mkufunzi mkuu wa klabu ya Gor Mahia Steve Polak amesifia juhudi za wachezaji wake kwa kuendeleza matokeo ya kuridhisha licha ya klabu ya Gor Mahia kukumbwa na changamoto kadhaa za kifedha. Polak ambaye ni raia wa Uingereza ameyasema haya baada ya kushinda tuzo la mkufunzi bora wa mwezi wa Oktoba kwenye ligi kuu ya humu nchini. Kogalo waliandikisha ushindi wa 100% kwa mechi 3 walizocheza mwezi huo wa Oktoba. It was a good month, you know, as you said, 3 out of 3. Whatever level that you play in, to win 3 out of 3 is a good feeling. I like to say it's an honor to get an individual award, you know, but for me it's a team game, and also I have to appreciate and thank my coaching staff who are behind me, also the players, because without them I wouldn't have been in this situation to get in this. So I think I dedicate this to each and every one of them also, not only to me. So but like I said, it's an honor personally also. It's all down to the character, and the character and the spirit in the team is very good, even though I don't want to talk about the off-field things, but the way things have been going. And for me, I'm very proud of the way they respond, you know, because I am quite a demanding coach, and
And I think at the moment, you know, that's working. So hopefully within the next few days or so, then everything's going to be sorted. And then we'll probably even see about. Mbali na hayo, mtazamaji, watumiaji wa barabara mbali hapa jijini Nairobi wanashauriwa kutumia barabara mbadala kufuatia mashindano ya uendeshaji wa baiskeli yatakayofanyika Jumapili hii tarehe 1 mwezi ujao kuanzia saa 2 asubuhi hadi mida ya saa 6 mchana. Mashindano haya pia yanalenga kuhamasisha watu wapande miti na kutunza mazingira. Aaron Koech anatuarifu zaidi. Kulingana na shirika linalosimamia barabara za jijini Kura, usafiri kwa baadhi ya barabara jijini Nairobi utatatizika. Miongoni mwa barabara zitakazofungwa ni kama vile barabara ya Lang'ata, Lower Hill, Uhuru Highway, Haile Selassie pamoja na barabara ya Bunyala. For the main race, they have both for the main race and for the Black Mamba. It's coming to a total kitty of 500,000, and this is as a result of contributions from the sponsors. Honestly, this event is just for us to prove concept that such a race can happen and that it's something which we can use going forward, leapfrog from. Come next year, we'll have probably a better event and make Nairobi more of a destination and not a transit city that it has become. Because nowadays you'll find somebody either traveling, going on to another city, but activities within would definitely change if you're able to make Nairobi a destination city and not a transit. Mashindano haya ya uendeshaji wa baiskeli unafanyika kwa mara ya kwanza na hata hivyo utakuwa ukifanyika kila mwaka. So the other side will be operating as usual. We shall only take one side, secure one side to secure it for the participants so that they are able to cycle without any interference. The other side will be flowing as usual. Just a slight interruption to this other lane that is going to be utilized. Zaidi ya washindani 500 wanatarajiwa kwa mashindano hayo. Watoto na watu walio na ulemavu hawataachwa nyuma. Aaron Koech, TV47, Nairobi. Michezo kwa hisani ya Ekabet. Ekelea na Ekabet. Shukran sana mtazamaji. Kwingineko kwenye viwanja vya bara Europa, mechi kadhaa zinazidi kupigwa za mechi za Europa. Sasa hivi Manchester United wameweza kupigwa butwaa na wameshangazwa na timu ya Astana. Hii ni baada ya timu hiyo kuilima mabao 2-1. Mechi zinazidi kupigwa kwenye uwanja mwingine ni kwa